Hello everybody. So welcome back to the session again. So previous session live streaming end aindi because of power shutdown. So sorry for the inconvenience. So we'll start it again. Okay. So welcome back. Actually what we were doing is we started the NEET Foundation series from today onwards. Okay. Yes, call all your friends. Call everybody. So our live has started again. Adi power shutdown valla stop ayindi nana. But again we are back. Yes. Hi Abhilash. Yes Abhilash, actually power shutdown ayindi anta nana current poyindi anduke aa live aagipoyindi. Again I got it scheduled. Okay. So no worries, we'll continue again. Are you all ready? Yes, Azad. Hi Nana. Good afternoon, Jax, Pushpalata, Kavya. Okay, hi Kavya. Hi Jyoti. Chalo. So NEET Foundation series, this is equally important for 9th moving 10th students as well as 10th moving 11th students. Okay. So all the new 10th class students, tappakunda meer ee particular NEET Foundation series student nana endukante this is actually based on the 10th class syllabus. 10th class syllabus ఫస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, అందుకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న ఇది. సో మీరు టెలిగ్రామ్ లో పీడిఎఫ్ నేను ఈ సెషన్ పీడిఎఫ్ ఎలాగో షేర్ చేస్తాను. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ క్యాన్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ ఫర్ పీడిఎఫ్స్. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా మీరు మీ టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో సెషన్ డిస్క్రిప్షన్ లో కింద సెషన్ డిస్క్రిప్షన్ లో యూ ఆల్ క్యాన్ సీ ద లింక్ ఫర్ వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ available. Okay, and channel ni subscribe cheyadam matram marchipogondi. So let's continue the session. So we were talking about different types of organisms on earth. So we have 5 to 10 million organisms on our earth. So all organisms carry out life processes. Yes, answer is yes. So life processes will be carried out by every organism. Okay. Abhilash, no, again starting kaadu. I'll just revise that. Okay, okasari quick revision ichestanu. And anybody who missed this starting part, previous video okasari chudandi. Dantlo starting part manam cover cheskunamu kada. Okay, so we were talking about different life processes. Different life processes ante ipudu respiration, nutrition, okay, reproduction kuda important for continuity of species continuation kosam reproduction kuda chala important. Okay, yes nana current poindi kabatti koncham disturbance madhyalo ochindi, but we will continue it, no worries. So ikkad nunchi manam start chesedi ikkad nunchi kada. Okay, కంటిన్యూ చేద్దాం స్టార్టింగ్ నుంచి వద్దు, కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, ఇంట్లో కూడా కరెంట్ పోయిందా ఆజాద్? ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్? లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వచ్చేసి మూవ్మెంట్, రెస్పిరేషన్, సెన్సిటివిటీ, గ్రోత్, రీప్రొడక్షన్, ఎక్స్క్రీషన్, న్యూట్రిషన్, ఎక్సెట్రా. ఓకే, నౌ యూ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. We already discussed it, right? So process that breaks down the glucose to produce energy. గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ ఎప్పుడైతే గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది కదా, సో దిస్ గ్లూకోజ్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ టు ఫార్మ్ ఎనర్జీ. ఆ ప్రాసెస్ పేరేంటి? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ ఎనర్జీ? సర్క్యులేషన్. సర్క్యులేషన్ లో ఎస్, సర్క్యులేషన్ లో గ్లూకోజ్ ఇంటూ ఎనర్జీ ఎట్లా అవుతుంది నాన్న? క్లాస్ ఏమైంది టీచర్? బ్యాడ్ బాయ్ గేమింగ్. యాక్చువల్లీ కరెంట్ పోయింది, అందుకే ఆ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఆగిపోయింది. మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. సో కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, వేర్ ఎవర్ వి స్టాప్, లెట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. రెస్పిరేషన్. ఎస్ జ్యోతి, సో ఇట్ ఇస్ రెస్పిరేషన్. ద ప్రాసెస్ దట్ బ్రేక్స్ డౌన్ గ్లూకోజ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, ఏంటి నాన్న అది? రెస్పిరేషన్. సో రెస్పిరేషన్ లో బేసికలీ ఏమైతుంది? వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్, ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ వీఆర్ ఈటింగ్ రైట్, అంటే డైరెక్ట్ గ్లూకోజ్ కాదు, చపాతీ ఆర్ రైస్ వాట్ ఎవర్ వి ఈట్, ఫైనలీ అది గ్లూకోజ్ గా బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది బై డైజెషన్ ప్రాసెస్. సో డైజెషన్ ప్రాసెస్ వల్ల గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ సంథింగ్ కాల్డ్
like when it combines with oxygen, respiration process ద్వారా oxygen తో combine అవుతుంది. Oxygen తో combine అయిన తర్వాత energy is released. Okay, so what is released? Energy. So ఈ energy, it is released in the form of ATP. Okay, clear? బయో అంతా గ్రీన్. ఎస్, బయాలజీకి గ్రీన్ కలర్ ఇచ్చారు. సో మీరు కూడా ఒక గ్రీన్ హార్ట్ ఇచ్చేయండి నాన్న ఫర్ ది సెషన్. మ్యామ్ జ్యోతి టాపరా? ఓకే. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్రైటీరియా డిఫరెన్షియేట్ అ లివింగ్ ఆర్గానిజం ఫ్రమ్ అ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజం? ఓకే, సో లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజం మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? విచ్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్ ఆర్ క్రైటీరియా on which we can divide living and non-living organism? Come on, tell me. అందరి ఇంట్లో కరెంట్ పోయిందా ఇక్కడ? ఓకే, అంటే మొత్తం తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర, లైక్ బోత్ ద స్టేట్స్ కరెంట్ పోయిందా? రైట్. సో ఇక్కడ which of the following criteria differentiate a living organism from a non-living organism? Which is that? Dhoni, first you tell me the answer here. Lahari, yes. Jyoti, chalo. So is it response to stimuli, growth, reproduction, or all of the above? What should be the answer? Jyoti, absolutely correct Nana. Answer is all of the above. Okay, so living and non-living madhyalo difference okavela adugute meer rasedi enti? This is like living organisms will have they will respond to stimuli, they will show growth, then reproduction kuda living organisms lone possible aitundi alage. So answer will be all of the above. Okay, inko oka question. In vertebrates, excretion can be carried out by which organism? Which organelle? Come on, excretory organ edi nana vertebrates lo? Azad, black heart enduku? ఆ బ్లాక్ హార్ట్ ఎందుకు నాన్న? క్విజ్ టైమింగ్. పుష్పలత, ఈ రోజు క్విజ్ షెడ్యూల్ అయితే ఎవ్రీడే యూ విల్ హ్యావ్ క్విజ్ అట్ 7:45. ఓకే, సో ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ క్విజ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇన్ వర్టిబ్రేట్స్ ఎక్స్క్రీషన్ క్యాన్ బి క్యారీడ్ అవుట్ బై స్కిన్, లంగ్స్, కిడ్నీ, ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. చెప్పండి నాన్న. కిడ్నీ, అభిలాష్. ఎస్, కిడ్నీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Ma'am, according to class 11, response to stimuli, RB music. Okay, so ikkada all of the above answer kaadu, kidney is the answer. Meer anni all of the above cheptunnaru enti? Okay, so in vertebrates excretion can be carried out by kidney. Okay, so correct answer is nothing but kidney. Now NEET preparation meer chestaru kabatti there is something called assertion and reasoning. Okay, so let me introduce you all to this type of MCQ questions. Assertion and reasoning lo asalu what oka statement istaru, so that is assertion, and there will be a reason for that statement. First statement edaithe untundi kada, aa statement ki kinda oka reason untundi. Options are always same like this. Okay, ante assertion is correct, or reason is correct, or both are correct, or both are wrong. Adi మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. క్లియర్? సో హియర్ assertion, life processes are essential processes in all living organism. ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి. లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ప్రతి ఒక్క లివింగ్ ఆర్గానిజం లో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ చాలా చాలా ఎసెన్షియల్ అన్నమాట. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? ఇది రైట్ ఆర్ రాంగ్? అభిలాష్ ఆప్షన్ ఏ, లవర్ బాయ్ ఆప్షన్ బి. ఓకే, తరుణి ఎస్, గాయత్రి, రింటూ, నందిని క్లియరా? తరుణి ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, యూ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. అసర్షన్ ఇక్కడ ఏంటి? లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. రీజన్ ఇక్కడ ఏంటి? బోత్ యూనిసెల్యులర్ అండ్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ need life processes to remain alive. Azad, both assertion and reason are correct, and reason is correct explanation. Aithe option A. Yes, so option A is the right answer. Ikkada enti chudandi nana statement,
life processes are essential processes in living organism. Assertion is absolutely correct, 100% right. Okay, so assertion ఇక్కడ కరెక్ట్ గానే ఉంది. నెక్స్ట్ రీజన్ చూడండి, బోత్ యూనిసెల్యులర్ అండ్ మల్టీసెల్యులర్ నీడ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. అసలు ఆర్గానిజం లెట్ ఇట్ బి యూనిసెల్యులర్ or it can be multicellular, but both unicellular and multicellular they need what? Life processes to survive. Okay, so reason kuda correct, and reason is the correct explanation for the assertion. Anduke option A is the right answer. Itlanti questions you are now going to face for NEET or IIT preparation appudu. Okay, now inter lo vachin tarvata assertion and reasoning question you should practice. Present 10th class students, meeku kuda nenu oka maata cheptanu nana. So 9th moving 10th students, if you are aspiring for NEET or for IIT, మీరు ఇప్పటి నుంచి ఇట్లాంటి MCQs ప్రాక్టీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, సో సమ్మర్ వెకేషన్ లో అప్పుడప్పుడు మనకు టైం దొరికితే సో వీ కెన్ డూ ఆల్ దిస్ MCQ ప్రాక్టీస్. ఓకే, Azad, you know, very good. Next question, yes. So our body uses dash to carry out all the life process activities. Mana body lo what is the requirement? What exactly is required to carry out all the life processes in our body? Basic manaki kavalsina enti, with that only we can do all the life processes. Drakshani, you are back. Yes, Nana. Taruni, Gayatri, yes. Sidhu, toxic, come on. So our body uses dash. I need this answer from all of you. What is required in our body to carry out various life processes? Good morning, Shravya. How are you? So all the present 10th class students, meer kuda ee classes vinochu, and ee classes polyset ki kuda useful aitundi, NEET ki kuda any biology related entrance exam ki useful gane untundi. Energy, very good. Jyoti, very good, Nana. So our body, it needs energy to carry out all the life processes activities. Okay, so the food we eat, edaithe food manam tintunamu kada, that is broken down to produce energy. Asal manam tine food, it has what? Glucose. Okay, whatever food we are eating, it has glucose. So glucose will be oxidized by oxygen. When it is combining with oxygen, appudu emaitundi? Energy will be produced. Okay, so at that time energy is produced. So this process is actually basically it is respiration. So respiration process dwara energy production jarugutadi. Energy production will be happening in the presence of like in the form of ATP. Okay, so energy is required to carry out our like sustain life. Dharmika, absolutely right. Sidhu, toxic. Dasari, you told first, sare nana, no problem. Okay, chalo. Next ikkada chudandi, manam nutrition ani maatladutunnamu kada. So now coming to the main point, asalu ee nutrition ante enti? Okay, how does energy from external source? Asalu suppose there is an apple. ఆ యాపిల్లో ఉన్న ఎనర్జీ మన బాడీలోకి ఎలా వస్తుంది? ఓకే, హౌ ఈస్ దాట్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్? సో దాట్ హ్యాపెన్స్ బై సంథింగ్ కాల్డ్ న్యూట్రిషన్. సో ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్, ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ అంటే ఫుడ్ ఉంటుంది కదా, దాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద బాడీ అండ్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ this life process which is called nutrition. Okay, so nutrition vallane ee life process anedi possible aitadi. So basically why we need nutrition manandariki enduku avasaram? To carry out metabolic activities. Mana body lo metabolic activities carry out cheyalante we need nutrition. To repair damaged body cells, మన బాడీలో డ్యామేజ్డ్ బాడీ సెల్స్ ని రిపేర్ చేయడానికి we need nutrition. ఓకే, న్యూట్రిషన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫర్ గ్రోత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అ స్మాల్ బేబీ, ఇందాకే నేను
డిస్కస్ చేశాం కదా. సో హ్యూమన్ బేబీ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇంటూ అడల్ట్. అసలు ఈ బేబీ టు అడల్ట్ కన్వర్షన్ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నౌ యూ హ్యావ్ టు డాన్స్. ఏదో సడన్ గా మీకు డాన్స్ చేయాలనిపిస్తుంది. సో డాన్స్ చేయాలంటే యూ నీడ్ వాట్? ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు? త్రూ న్యూట్రిషన్. సో న్యూట్రిషన్ ఈస్ గివింగ్ అస్ ఎనర్జీ. ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ గ్రోత్, it is helping in repair, and also it is helping in making our immune system strong. Okay, and it is giving immunity to our body. Nutrition or food is actually giving immunity. It is making our immunity quite strong. It is giving immunity to our body. Venkatesh, ma'am, growth is also happening in non-living thing like mountains increase their height, and in every year it is also called accretion. Yes, that is a different type of growth. Venkatesh, you have told a very good point actually. Growth ఇప్పుడు మౌంటైన్ హైట్ కూడా పెరుగుతుంది, బట్ దాట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, అది సెల్ డివిజన్ వల్ల అవ్వట్లే. లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో సెల్ డివిజన్ వల్ల గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే తరుణి, ఎస్. Ma'am, what are the end products of respiration? I'll come to that point. Respiration end product. Respiration end product, we have energy is the main product. Danto patu carbon dioxide and water. Carbon dioxide, water and energy. Okay. Which are the substances that provide energy, build and repair tissue? Yes, nutrition. Okay, Dasari, very good. Yes, Drakshani, mountain height would have perugutadi. Okay, so nutrition, basically how do you define nutrition? Asal nutrition ni manam ela define cheyalante, taking of food by one organism. Any organism, when it is taking food, consuming the food, okay, and its utilization by the body. So food intakes cheyadam and again utilizing the utilization by the body. Next, body ఆ ఫుడ్ ని యూటిలైజ్ చేస్తుంది కదా. సో దట్ యూటిలైజేషన్ బై ద బాడీ ఫర్ వాట్? ఫర్ వేరియస్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో న్యూట్రిషన్ ఇస్ బేసికలీ వాట్ నానా? న్యూట్రిషన్ అంటే వీఆర్ టేకింగ్ ఫుడ్, రైట్? సో టేకింగ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ అండ్ దెన్ యూటిలైజేషన్ బై ది బాడీ. బాడీ ద్వారా ఆ ఫుడ్ యూజ్ అన్నమాట. For what it is using? For various life processes. Clear? Now, here's one question for you. We all are dependent on plants for food. Idi oka statement, okay? Ante every organism, especially human, we are dependent on plants. Plants మీద depend అయి ఉన్నాం కదా food కావాలంటే మనకు. Basically, we are depending on plants. Now you should not say that, ma'am, manam non-veg kuda tinochu kada, plant okate enduku, we can have it from animals also. That is a different thing. But first you tell me, we are dependent on plants. This is the statement. From the statement given above, we can conclude that only plants can prepare their own food. We can only eat plant-based food. Okay, so non-veg point nenu ikkada cheppanu kada, you can correlate and answer this actually. So which statement is correct? Only plants can prepare their own food. Idi correcta? Lekapothe we can only eat plant-based food. Which one is correct? Come on, tell me the answer for this. Option A, Abhilash, Shravya and Gaming. Azad, option A. Yes, option A only is correct. We can only eat plant-based food. No. So, మీరు అందరూ నాన్ వెజ్ ఫ్యాన్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు కదా. ఓకే, సో యూ ఆల్ కెన్ ఈట్ నాన్ వెజ్ ఆల్సో. అంటే యానిమల్ బేస్డ్ ఫుడ్ ని కూడా మనం తినొచ్చు, నాట్ ఓన్లీ ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్. ఓకే, సో ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ కాకుండా వీ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ యానిమల్ బేస్డ్ ఫుడ్, రైట్? సో ఓన్లీ ప్లాంట్స్ కెన్ ప్రిపేర్ దర్ ఓన్ ఫుడ్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఫ్రమ్ ద అబోవ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, so all organisms including human need energy for life processes. Asalu human or any living organism ki ekkuga em kavalante they need energy for
like performing various life processes. Okay, but problem ikkada entante, so we need energy, right? So we cannot directly use light energy. ఎనర్జీతో మనం లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు అంటే అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏది? సన్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ అబండెంట్ సన్ లైట్ ఎనర్జీ. సో సన్ లో ఉన్న లైట్ ఎనర్జీ, దేర్ సో మచ్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, అసలు ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ లైట్ ఎనర్జీ ఈజీలీ ఫ్రీలీ అవైలబుల్ కదా. సో మనం అది డైరెక్ట్ లైట్ ఎనర్జీని తీసుకొని వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ నా. Why we are eating food, malli aa food is transported like broken down, digestion process anedi jarugutundi, digestion process dwara malli energy release aitundi. Enduku anta pedda process? Directly manam light energy ni use cheyochu kada. So why we are not able to use? Dark reaction cheptanu nana Azad. So light reaction, dark reaction report session lo ostadi advanced level lo. Today we are dealing with only basic level. Okay, so ee basic level kakunna malli nenu advanced level lo cheptanu nutrition ni. Tarvata I will make you practice some MCQs. Okay, so light reaction, dark reaction then definitely cheptanu nana Azad, but I think that will come in tomorrow's class. Okay, so the problem is we cannot use the light energy directly. Okay, instead it must first be converted into chemical energy through the process of photosynthesis. First ikkada edaithe light energy untundi kada, this light energy has to be converted into chemical energy. Okay, so light energy needs to be converted into chemical energy then by photosynthesis. Okay, so before we move on to photosynthesis, మ్యామ్ మనం కూడా క్లోరోఫిల్ మన బాడీలో ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా? యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ అ వెరీ నైస్ డౌట్. చాలా అంటే ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ దే ఆస్క్ దిస్ డౌట్, మ్యామ్ ఇఫ్ వీ ఇన్సర్ట్ క్లోరోఫిల్ ఇన్ అవర్ బాడీ క్యాన్ వీ డూ ఫోటోసింథసిస్? అసలు క్లోరోఫిల్ వీ క్యాన్ నాట్ ఇన్సర్ట్ నానా, అదర్వైజ్ సైంటిస్ట్ కుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ లాంగ్ బ్యాక్. ఓకే, సో క్లోరోఫిల్ ఇస్ న్యాచురలీ ప్రెసెంట్. ఎందుకంటే క్లోరోఫిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? క్లోరోప్లాస్ట్ లో. క్లోరోప్లాస్ట్ ఏంటి? అది ఒక సెల్ ఆర్గనెల్. ప్లాంట్ లోనే ఆ సెల్ ఆర్గనెల్ ఉంటుంది. మన బాడీలో ఎవ్రీ సెల్ లో క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటేనే మనం చేయగలుగుతాం. సో ఎవ్రీ సెల్ లో వీ కెనాట్ ఇంజెక్ట్ వన్ సెల్ ఆర్గనెల్. ఓకే, 1 minute. సో నౌ యూ టెల్ మీ ఆటోట్రోపిక్, హెటరోట్రోపిక్. ఆటోట్రోపిక్ మీనింగ్ ఏంటి? See, mode of obtaining nutrition is different for different organisms. So, different organisms lo mode of nutrition is different. Asal nutrition ante enti? Nutrition ante taking of the food, consuming the food and using it for various life processes. Ante consuming the food, releasing energy, then using that energy for various life processes. That is what is nutrition, right? So nutrition can be different in different organisms. Different organisms lo different mode of nutrition anamata. So if you see here, autotrophic nutrition, one more is heterotrophic nutrition. Okay, autotrophic nutrition ante enti? All the plants, they are autotrophs. Yes, Satish, very good. They prepare food by their own and they are called autotrophs. Very good, Dharmika. Autotrophic means organisms prepare their own food. Very good, Nana Dharmika. Azad, test tube baby lo zygote lo chlorophyll inject cheddam. You should go for BPC, Azad. You have such creative scientific ideas. Okay, Jai Shri, good afternoon, Nana. Rudra Prasad. Rudra Prasad Nanda, you came to Hyderabad offline center. Rudrana. Ma'am, malli 10th. Yashwant, NEET, malli 10th చెప్పడం కాదు. ఫస్ట్ I will be covering the basics. Okay, basics ఈ చాప్టర్ 10th క్లాస్ లో ఉంటుంది.
మళ్ళీ సేమ్ చాప్టర్ మీకు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ లో కూడా ఉంటుంది. ఓకే, హ్యూమన్ ఫిజియాలజీలో. సో వీ హ్యావ్ ప్లాంట్ న్యూట్రిషన్ అండ్ యానిమల్ న్యూట్రిషన్. హ్యూమన్ ఫిజియాలజీలో హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్స్ డీల్ విత్ ద బేసిక్స్. బేసిక్స్ తర్వాత నేను అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చెప్తాను, ఇదే చాప్టర్. అడ్వాన్స్ లెవెల్ తర్వాత ఐ విల్ బి డీలింగ్ విత్ ద ఎంసీక్యూస్. ఓకే, ఫైన్. సో ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఆల్ ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్, ఏదైతే గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? సో దే కెన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. Animals like fungi, okay, they depend on other animals for their food. Ipudu human beings, we depend on other organisms for food. Okay, so autotrophic, heterotrophic. So autotrophic ante if we can prepare our own food, then that is autotrophic. If we cannot prepare our own food, then that is heterotrophic. So plants are autotrophic. Okay, so all the plants, they are autotrophic. Plants are autotrophic. Alage most of the animals, they are heterotrophic. Asali autotrophic, how they prepare their food ante by the process of photosynthesis. Okay, let's have a detailed explanation of photosynthesis in today's session. Asali photosynthesis meaning enti, how exactly this photosynthesis is happening. Okay, Taruni, ఎంసెట్ వాళ్ళు వినొచ్చు నాన్న. తరుణి, డిపెండింగ్ ఆన్ ఆర్గానిజం ఇట్ ఈస్ హెటిరో ఆర్ ఆటో. వెరీ గుడ్ జ్యోతి, కరెక్ట్. ఏంటి నాన్న ఆజాద్, గ్రీన్ కలర్ అంటే ప్లాంట్సా? ఓకే, సో నౌ సన్లైట్. ఇప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ యాక్చువల్లీ బేసికలీ ఏంటి? ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ ద ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో రైట్ నౌ లంచ్ ప్రిపరేషన్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, 12 o'clock అవుతుంది, మమ్మీ ఇప్పుడు లంచ్ ప్రిపేర్ చేసి ఉండొచ్చు కదా. సో వేర్ ఈస్ యువర్ మదర్ ప్రిపేరింగ్ ద లంచ్? ఇన్ ద కిచెన్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ లో కూడా ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ జరగాలంటే ఒక కిచెన్ కావాలి కదా. సో విచ్ ఇస్ ది కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్? ప్లాంట్ లో కిచెన్ ఏది? లీఫ్ ఇస్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, సో ప్లాంట్ లో కూడా ఒక కిచెన్ ఉంటుంది, అది వచ్చేసి లీఫ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇన్ ద లీఫ్ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ విల్ హ్యాపెన్. నౌ యూ విల్ టెల్, మ్యామ్ ప్లాంట్ కెన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్, సో దే ఆర్ ఆటోట్రోపిక్. వీఆర్ ఆల్సో మేకింగ్ అవర్ ఓన్ ఫుడ్ అంటారా? సో వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ అవర్ ఓన్ ఫుడ్, యాక్చువల్లీ వీఆర్ కుకింగ్ దట్. అంటే మన బాడీలో ఓన్ గా ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ జరగదు కదా. సో బయట నుంచి ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ నుంచి వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ ఫుడ్, put that food inside our body. So we are heterotrophs, not autotrophs. Okay. So much of creative ideas, Azad. Ma'am, leaf is called the kitchen of the plant. Avunu Venkatesh. So ee leaf lo food preparation anedi jarugutundi. Okay, so food preparation జరగాలంటే we need some raw materials. Okay, so ఈ raw materials ఏంటి నాన్న? What are the raw materials required for food preparation? ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ మమ్మీ ఇప్పుడు వంట చేస్తుంది కదా. సో షీ నీడ్స్ సమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్. వాట్ ఆర్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్? ఫ్రిడ్జ్ నుంచి షీల్ కలెక్ట్ సమ్ వెజిటేబుల్స్, ఏదో ఒక మసాలా కావాలి, సాల్ట్ కావాలి. ఓకే, షీ నీడ్స్ సమ్ వాటర్ ఫర్ కుకింగ్. సో అవన్నీ ఏంటి? దే ఆర్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ రా మెటీరియల్స్. వంట చేసిన తర్వాత ఒక కర్రీ అనేది తయారైతుంది కదా. సో ఆ కర్రీ వచ్చేసి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. సిమిలర్లీ ప్లాంట్స్ లో కూడా ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ రా మెటీరియల్స్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫుడ్. రా మెటీరియల్ తర్వాత అంటే రా మెటీరియల్స్ ని యూజ్ చేసిన తర్వాత ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. What is that product? What are the raw materials? Let us have a look. Okay, so plant, any plant. So this leaf is the kitchen, right? So any plant, it needs 4 raw materials for preparing food. Okay, so now you see here, suppose this is the leaf, right? So ఇది ఒక beautiful leaf. So leaf లో leaf is the kitchen. Kitchen of the plant is the leaf.
So what are the raw materials required for this leaf to prepare food? First of all, it needs carbon dioxide. Okay. It also needs sunlight. Okay. So now when we are cooking food in our home, we need a fire. మంట కావాలి కదా కుక్ చేయాలంటే. ఓకే, సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో ఇట్ నీడ్స్ సన్లైట్. ఓకే, సన్లైట్ ఒక రా మెటీరియల్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ అనదర్ రా మెటీరియల్. అలాగే వాటర్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద సాయిల్ వాటర్ విల్ బి టేకెన్ అప్ బై ద లీఫ్, దట్ ఈస్ అనదర్ రా మెటీరియల్. ఈ మూడు కాకుండా ఇంకొక రా మెటీరియల్ విచ్ ఈస్ క్లోరోఫిల్. ఓకే, so this chlorophyll is already present in the leaf. So these are the 4 raw materials for preparing food. Okay, plants lo food preparation jaragalante what are the 4 raw materials? The 4 raw materials are carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Clear? If 4 raw materials ni use chesi leaf will prepare the food. What is that food? That food is nothing but glucose. Okay, so if 4 raw materials ni use chesi leaf is preparing the final product, and that final product is nothing but glucose. Glucose formula enti nana? C6H12O6. Okay, C6H12O6 is a formula for glucose. Okay, yeah, Jayashri, 1 by cos C. Okay, CO2H2O, chlorophyll, sunlight. Azad, 6CO2, 6H2O. Okay, Azad is already giving the equation. Sare. So these are the raw materials and this is the product. Okay, idi enti product. And what are these raw materials or reactants, right? సో కెమిస్ట్రీలో కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనేది ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది. కెమికల్ ఈక్వేషన్ లో మీరు అందరు ఏం నేర్చుకున్నారు? డిఫరెంట్ రియాక్టెంట్స్ ని కంబైన్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్? ఫైనలీ ప్రోడక్ట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో రియాక్టెంట్స్ గివింగ్ రైస్ టు ప్రోడక్ట్స్. సో దాన్ని మనం ఒక ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ లో రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. సిమిలర్లీ ఫోటోసింథసిస్ ని కూడా మనం ఒక ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ లో రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఆల్ ది రియాక్టెంట్స్. Okay, so reactants on one side, LHS, right, left hand side lo reactants, and right hand side lo we will write the products. Okay, so reactants and products, have a look here. What are the reactants? Carbon dioxide plus water. Okay, these are the 2 main raw materials or reactants, and this equation is happening in the presence of chlorophyll and sunlight. Okay, so sunlight and chlorophyll presence lo this equation is taking place. Okay, so idi oka chemical reaction anamata. Chemical reaction ni manam ela represent cheskuntamu? Reactants on one side, products on one side, and if it is taking place in the presence of something, we will write that on the arrow mark. Okay, yes, trigonometry di telusu. So some students are saying that here. It's okay, concentrate here. So what is the product here? Product vachesi C6H12O6. Okay, C6H12O6. What is this? This is actually glucose. So what is the reactant here? Glucose. Okay, idi main product anamata. ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి C6H12O6. ఓకే, సో ఈ ప్రోడక్ట్ గ్లూకోజ్ ఉంది కదా, దీంతో పాటు there is oxygen also released and some water. Okay, so oxygen is the main byproduct. Actually oxygen plants ki avasaram ledu basically in photosynthesis. Photosynthesis lo it is releasing out that oxygen. Okay, మ్యామ్ ఎంపీసీ వాళ్ళకి క్లాసెస్ ఉంటాయా? ఎస్ ఎంపీసీ వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది. దివ్య, what is kwashiorkor disease? Kwashiorkor is one malnutrition happening in
small children, okay, because of protein deficiency. Alage marasmus, protein and calories deficiency, okay. So this is the equation for photosynthesis. Photosynthesis jargalante we need carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. And what is the product? Final product vachesi glucose and oxygen and byproduct. Water. Ikkada glucose undi kada. So glucose is nothing but the main product. Oxygen vachesi byproduct. Okay. Yes, correct. It's Minu, fake humans. Ma'am, JEE preparation book. JEE preparation ki books are, first, let me tell you, all of you have passed your 10th class, okay? So, ఎవరెవరైతే ఇక్కడ 10th pass students ఉన్నారు కదా, మీరందరు చేసేది ఏంటి? First you go and buy NCERT textbook, okay? NEET preparation కి అయినా, IIT, JEE preparation కి అయినా, you should have NCERT textbook. Ask from your seniors, okay, they can donate their NCERT books if it's not needed anymore. లేకపోతే ఆన్లైన్లో పీడిఎఫ్ అయినా డౌన్లోడ్ చేయండి. NCERT వెబ్సైట్లో ఆల్ ది టెక్స్ట్ బుక్ పీడిఎఫ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఫస్ట్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ దేర్, ఓకే. ధార్మిక బై ప్రోడక్ట్ మీన్స్, బై ప్రోడక్ట్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ద మెయిన్ ప్రోడక్ట్. అసలు అది మెయిన్ ప్రోడక్ట్ కాదు. మెయిన్ ప్రోడక్ట్ తో పాటు సమ్ అదర్ ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, అది బై ప్రోడక్ట్, ఓకే. సాయి ప్రసాద్, 10th result date 22nd April for AP students. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి మేబీ ఈ మంత్ ఎండింగ్ ఆర్ మే 1st, 2nd, 3rd అలా, ఓకే. So autotrophs such as green plants, they synthesize their own food by the process of photosynthesis. So basically photosynthesis ante enti? Using carbon dioxide and water and sunlight and chlorophyll. ఈ 4 raw materials ని యూజ్ చేసి ఒక ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? గ్లూకోజ్, C6H12O6. So this product will be utilized by plants as a food source. So photosynthesis చూద్దాం నాన్న. ఇక్కడ photosynthesis అంటే, let's split the word, okay. Photosynthesis, look here. So if you divide photo plus synthesis, okay, so what is the meaning here? Photo ante enti? Light, clear. And synthesis, so wherever you see synthesis, so it's like making or producing something, putting together many things and producing something. That is the meaning of synthesis, sarena. So ikkada ఏదో ఒక సింథసిస్ జరుగుతుంది. ఆ సింథసిస్ వచ్చేసి గ్లూకోజ్ సింథసిస్ బై ది యూజ్ ఆఫ్ లైట్, ఓకే. సో లైట్ ని యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ ఏం సింథసైజ్ అంటే, ప్లాంట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సింథసైజింగ్? ఇట్ ఈస్ సింథసైజింగ్ ద గ్లూకోజ్, ఓకే. ఏపీ స్టూడెంట్స్ 22nd or 23rd కి వచ్చేస్తుంది నాన్న. మంజుల, మరాస్మస్ అంటే ఏంటి? మరాస్మస్ కూడా ఒక మాల్ న్యూట్రిషన్ డిజీజ్, అంటే మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ అవర్ బాడీ, ఓకే. మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే మనం ఏదైతే ఫుడ్ తింటున్నాము కదా, సపోజ్ ప్రోటీన్, లేకపోతే వీఆర్ హ్యావింగ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, వైటమిన్స్, ఓకే. సో ఎనీ ఆఫ్ ది ఫుడ్ కాంపోనెంట్ ఒకవేళ మన బాడీలో అది తగ్గిపోతే, if there is deficiency of that food component in our body, that leads to malnutrition. అర్థమైందా? మరాస్మస్, క్వాషియోర్కర్ ఇవన్నీ మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే డెఫిషియన్సీ వల్ల, ఫుడ్ కాంపోనెంట్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఏదో ఒక న్యూట్రియంట్ మన బాడీలో తగ్గిపోతే దట్ లీడ్స్ టు మాల్ న్యూట్రిషన్, ఓకే. లుక్ హియర్, ఫోటోసింథసిస్ లో లైట్ హెల్ప్ తో, ఓకే. సో గ్రీన్ ప్లాంట్స్ లో లీఫ్ ఉంటాయి కదా, దట్ లీఫ్ విల్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్. సో లీఫ్ లో ఆల్రెడీ క్లోరోఫిల్ ఇస్ ప్రెసెంట్, ఓకే. అండ్ అగైన్ ద లీఫ్ ఇస్ టేకింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్. అట్మాస్ఫియర్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అబ్జార్బ్ చేయడం, అండ్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ వాటర్ ఇస్ టేకెన్,
from the soil, the leaves will finally get water and sunlight. Okay, sunlight help to photosynthesis is happening. Azad 36%. Okay, it's Meenu. Abhilash will have it for one more hour. So now you see here what Mr. Bean is doing. So Mr. Bean emo, he is having some leg piece, non-veg, okay, and here cow or goat, so they will have the grass. Okay, what is the difference between these two mode of nutrition? Actually rendu entante ikkada modes of nutrition. Okay, so modes of nutrition meer chuste, here what you can see is there is some difference. Okay, ikkada nutrition is something different, and in this example nutrition is something different. Can you tell me the difference? What is the difference between these two types of nutrition? Sidhu, yes, polyset students kuda vinochu. Polyset students nutrition chala important. Asalu ee NEET Foundation classes is useful for 9th moving 10th student, very useful for NEET aspirants. Future lo evaraithe NEET రాయాలనుకుంటే వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ స్టూడెంట్స్, ఏపీఆర్జేసీ, టీఎస్ఆర్జేసీ స్టూడెంట్స్ కి కూడా యూస్ఫుల్. సో ఆల్ ఇన్ వన్ ధమాకా. హర్బివోర్స్ అండ్ ఓమ్నివోర్స్ అండ్ కార్నివోర్స్. ఓకే, అది కాకుండా ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు మనం? హర్బివోర్స్, కార్నివోర్స్ కాకుండా వాట్ ఎల్స్ యూ కెన్ సే? వెరీ గుడ్ ధార్మిక. మిస్టర్ బీన్ ఏమో heterotrophic and ikkademo autotrophic. That's the expected answer. Very good Nana Dharmika. So this we can call it as heterotrophic mode of nutrition. This one is autotrophic mode of nutrition. Okay, so heterotrophic mode of nutrition and autotrophic mode of nutrition. Okay, heterotrophic lo enti, 1 minute, this is not autotrophic. Okay, Dharmika, is this autotrophic or heterotrophic only? Come on, tell me. Satish, yes. Okay, plants lo autotrophic will happen because plants will prepare their own food. What about this goat or cow or any cattle? So that is dependent on the plants. So ekkadaithe dependency untundi kada, that is never autotrophic. That is heterotrophic only. Okay, so heterotrophic. Yes, Abhilash, it is not autotrophic. Okay. Nobita, okay. So we depend, let it be cow or any cattle who is feeding on the grass, or let it be any animal like human. Okay, so we all are heterotrophs. Animals are basically heterotrophs. Okay, so this particular thing is actually heterotrophic. Okay, so this is also heterotrophic, this is also heterotrophic. So human beings or animals, they will depend on other organisms. Ante basically they depend on either plant or they depend on animal source. Okay, so ఇది animal source kada, and this is the plant source. This animal is depending on the plant source, and this particular animal ante human can depend on animal source also for food, plant source also for food. Okay, so heterotrophic nutrition ante enti? Heterotrophic nutrition ante mode of nutrition in which organism depend on other organism. Okay, for example, this is one organism. So organism 1 will depend on organism 2. Okay, so organism 1 is dependent on organism 2 for its food. Okay, for nutrition. So that is heterotrophic nutrition. Two modes of nutrition are there. Okatemo autotrophic nutrition, inkokati heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition ante in which we can prepare, like the organisms can prepare their own food. So దాని కోసం మనం photosynthesis process చూసుకున్నాము కదా. So photosynthesis process లో plant is preparing its own food అన్నమాట. Heterotrophic nutrition అంటే ఏంటి? Heterotrophic nutrition లో
Organism is dependent on other organism for food. Okay. No, Azad, it's not like that. Why you are saying that? Okay, next one. Organisms that cannot produce their own food from external sources. So most of the food sources of organism is carbon based. Okay, depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can use different kinds of nutritional process. Okay, so heterotrophic nutrition basically entante we are dependent on some external food, and our external food is basically carbon source. Okay, so they are the carbon sources, isn't it? Got it? So they are the carbon sources. Can you now tell me the answer for this question? Okay, Dharmika, no problem. Cow ante heterotrophic only, not autotrophic. Okay, I wanted to tell something else. Okay, no kuda alane flow lo cheppesnavu. Okay, no problem. Mistakes happens. You should correct from your mistake. Okay, Dharmika. Yashwant, mostly carbohydrates. Yes. So can you guess what type of heterotrophs humans are? Human a kind of heterotrophs. అసలు ఈ heterotroph లో కూడా again we have different modes అన్నమాట. So what are the two modes of nutrition? Basic, autotrophic, heterotrophic. Again heterotrophic lo we have different types of nutrition. What are they? We will now study. Carbon along with hydrogen molecules are organic compounds. Yes. Yashwant, yes. Mostly it is carbohydrates only. Okay, what we are consuming. Shivadurga ma'am, 10th classes AP ki eppudu ide nana APTS combined ga nadustadi ippudu exam appudu we will have APTS different tracks kani ippudu AP and TS together it will go because concepts are same. Okay, exam appudu only the marking scheme is different kabatti we will do it differently, different for AP and different session for TS, but now it will be combined. Yes, bad boy. Your comments are reaching. I can see your comments. Ma'am, consumers. Yes. So, heterotrophs, humans. Humans are actually consumers. Okay. So, humans are consumers. Let's see this classification. So, what's the two types of, two modes of nutrition? So, modes of nutrition lo, we have two types. One is autotrophic. Okay, so first mode of nutrition is autotrophic nutrition and second mode of nutrition is heterotrophic nutrition. Okay, heterotrophic nutrition. Clear? So these are the two basic types of nutrition which we will be studying. Autotrophic lo we will study about plants. Plants లో లీవ్ స్ట్రక్చర్, క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్, అసలు ఫోటోసింథసిస్ ఎలా జరుగుతుంది, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ అవన్నీ నేర్చుకుంటాము దేంట్లో ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ లో. సో టుడే జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్. మళ్ళీ రేపటి సెషన్ లో డీటెయిల్డ్ గా ఉంటుంది అసలు ఈ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ లో కూడా లీఫ్ లో ఎలా జరుగుతుంది, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఇన్ ద లీఫ్. ఓకే, అవన్నీ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ దాట్. బట్ నౌ యూ సీ heterotrophic nutrition is again divided into three parts. Okay, so what are the three types of heterotrophic nutrition? Okay, 1 minute, we'll do it this way. Okay, three types of nutrition in heterotrophic. One is, look here, first one, saprophytes. Okay, so saprophytes, or you can say that saprophytic mode of nutrition. Saprophytes tarvata we have parasites. Okay, ante parasitic nutrition. Okay, parasitic nutrition raddam. Parasitic nutrition tarvata holozoic nutrition or consumers. Okay, inkokati entante holozoic nutrition ante human lo it is holozoic nutrition only, or we call it as consumers. Okay, డైరెక్ట్ గా మనం దీన్ని కన్స్యూమర్స్ అని అనొచ్చు. సో
సో హెటిరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ లో 3 టైప్స్ ఏంటి? సాప్రోఫైట్స్ ఆర్ సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్, పారాసిటిక్ న్యూట్రిషన్, ఇంకొకటి హోలోజోయిక్ ఆర్ కన్స్యూమర్స్. ఓకే, are you understanding the classification for this mode of nutrition? Okay, now you see here Nana, saprophytes lo what are the examples? Okay, saprophytes inkoka meaning enti decomposers. You can also write it as decomposers. So ee decomposers asalu enti? Saprophytes ante enti? What's the meaning of this? Yashwant is giving example, fungi, mushroom. Very good Yashwant. इनका parasitic holozoic nutrition. Okay Abhilash, yes Dinesh, Kiran, okay Neetushri. Okay, first you tell me what is the meaning of decomposer? అసలు ఈ decomposer meaning ఏంటి? Decomposer saprophytes అంటున్నాము కానీ decomposers అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, some dead plant or animal is there. ఓకే, ఆ డెడ్ ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్ ని మీరు అలానే వదిలేసేయండి. ఆఫ్టర్ 1 month, ఒక నెల తర్వాత మీరు చూస్తే కనుక అక్కడ అసలు ఏమి ఉండవు. అంటే అది డెడ్ ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్ సాయిల్ లో కలిసిపోతుంది. ఓకే, సో ఎలా పాసిబుల్ అయింది ఆ ప్రాసెస్? హౌ ఇస్ దట్ డెడ్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ గెటింగ్ మిక్స్డ్ విత్ ద సాయిల్? సో అది బయోడిగ్రేడబుల్ సబ్స్టెన్స్ అది, అండ్ అది డీకంపోజిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా. ఓకే, దేర్ ఆర్ సమ్ బ్యాక్టీరియా, ఫంగై, సో దే ఆర్ డీకంపోజర్స్. సో డీకంపోజిషన్ ప్రాసెస్ వల్ల అది డిగ్రేడ్ అవుతుంది, బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. బ్రేక్ డౌన్ అయి ఫైనలీ ఏమైతుంది, అది సాయిల్ లో కలిసిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ డీకంపోజిషన్. డీకంపోజిషన్ కెన్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ డీకంపోజర్స్. సో డీకంపోజర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి నాన్న డీకంపోజర్స్ ది? వీ కెన్ రైట్ ఫంగై, వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ బ్యాక్టీరియా. ఇవి కాకుండా మనం ఇది కూడా రాయొచ్చు, సమ్ ఇది మష్రూమ్. ఓకే, some decomposers are like some bacteria are decomposers. Okay, dharmika, bacteria that help to decompose the dead bodies of human and animals. Okay, not only bacteria nana, fungi and mushroom, they are also the decomposers. Clear? Okay, Shivadurga 10th class start చేసాను నాన్న. ఇదే 10th class, న్యూ 10th class స్టూడెంట్స్ మీరు అందరూ ఈ క్లాసెస్ ని వినొచ్చు, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అకార్డింగ్ టు ద 10th class సిలబస్ ఓన్లీ. ఓకే, యశ్వంత్ నీట్, ఎస్ కస్క్యూటా, వెరీ గుడ్. సో పారాసిటిక్ న్యూట్రిషన్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ కస్క్యూటా. సో దిస్ కస్క్యూటా ఇస్ యాక్చువల్లీ వన్ పారాసిటిక్ ప్లాంట్ అన్నమాట. ఓకే, పారాసిటిక్ ప్లాంట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి కస్క్యూటా. పారాసిటిక్ యానిమల్ లో మనం ఏమేమి రాయొచ్చు? పారాసిటిక్ యానిమల్ లైస్, లీచ్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ పారాసిటిక్ యానిమల్స్. ascaris, okay, ascaris. So all these are parasitic mode of nutrition example annamata. Cuscuta vachesi plant, Cuscuta is parasitic plant. All these are animals. Okay, Cuscuta lo parasitic nutrition. Avunu Abhilash, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? ప్రార్థన అవునన్నా, ఇదే ఫస్ట్ క్లాస్. శివదుర్గ, ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ యూ ట్రై టు కంటిన్యూ ఆల్ ద NEET Foundation classes, equally useful for your present 10th class. Okay na? Leech, yes. Abhilash, correct. Chalo ma'am, E. coli ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. ఎందుకు గుర్తొచ్చింది నాన్న? నెక్స్ట్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ లో ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్. ఓకే, హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ హ్యూమన్. అలాగే యూ కెన్ ఆల్సో ఇన్క్లూడ్ అమీబా. అమీబాలో కూడా జరిగేది హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో నౌ ఇస్ ఇట్ క్లియర్? డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ని ఫస్ట్ మనం 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే autotrophic nutrition and then heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is divided into saprophytes, parasites and holozoic or consumers. Okay, consumers example human or amoeba. Parasites lo Cuscuta plant, parasitic plant, leech, lice, ascaris, ivanni parasitic animals. And saprophytes example fungi, bacteria, mushroom, ivanni saprophytes.
or decomposers. Taruni ma'am, మరి PS classes కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి నానా. Tiger, cheetah, Dharmika, okay. So next one, now you tell me one important question here. అసలు ఈ holozoic nutrition లో what are the different steps? See, holozoic nutrition. So basically, what is the meaning of holozoic nutrition? Holozoic nutrition lo there are 5 steps. Okay, so what are the 5 steps of holozoic nutrition? Holozoic nutrition lo basically jarigedi enti, idi malli nen detail lo human digestive system lo explain chestanu. Okay, what I am telling you here is, now we are doing the basics tarvata advanced level lo nenu cheptanu kada, akkada inka detail ga cheptanu prati oka topic. Okay, so human digestive system ante we humans, we are holozoic, we have holozoic nutrition. Holozoic nutrition lo 5 steps entante, okay, you tell me this, chepagalugtara? Do you remember what are the 5 steps of holozoic nutrition? Yes, I need answer for this one. Hanshika, Yashwant, NEET, ingestion, digestion, assimilation and absorption. Okay, inkokati miss ayindi. Abhilash, correct. Okay, so first one, ingestion. Okay, ingestion ante enti, taking of the food in the mouth. Ingestion tarvata next process is digestion. First one is ingestion, next one digestion, digestion tarvata absorption, absorption tarvata assimilation. Okay, assimilation, and last lo we have something called egestion. Okay, last lo enti nana, egestion. Come on, ee session ni meer asal like cheyale. Show me some energy. I need to see your energy. Are you all sleeping or studying? Come on. So session ni fast ga like cheseyandi. Power cut ayindi, inkoka session start ayindi, kani meer andaru join ayyaru. That's good. Sanju, Hanshika. So all these are steps of holozoic nutrition. Holozoic nutrition lo first step enti, ingestion. Ingestion ante taking the food into the mouth. Okay, so mouth lo food consume cheyadam, అది ఇంజెషన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, డైజెషన్. డైజెషన్ లో బేసికలీ ఏం జరుగుతుంది, వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్, దట్ ఫుడ్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్. ఓకే, సో ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఐదర్ గ్లూకోజ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ అమినో యాసిడ్, లేకపోతే ఫ్యాట్స్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. సో దట్ ఈస్ ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఫుడ్. అదేంటి, డైజెషన్. నెక్స్ట్ absorption meaning enti, what is the meaning of absorption? Sidhu, yes, correct. Egestion, last step, egestion. SK Ghost, egestion, defecation, both are same. Removal of waste materials. Tell me the meaning of absorption. Asale ee absorption meaning enti, absorption enduku jarugutundi? Holozoic nutrition lo ఫస్ట్ డైజెషన్ అయిపోయింది కదా, డైజెషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దీస్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్? గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్ అండ్ ఫ్యాట్స్, ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆర్ గ్లిసరాల్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆర్ గ్లిసరాల్. సో ఇవన్నీ ఇట్ షుడ్ గో ఇన్ టు ద బ్లడ్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ దేర్, మనం ఫుడ్ తింటున్నాము మోస్ట్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్? గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ ఫార్మ్ అవుతుంది కదా. సో గ్లూకోజ్ షుడ్ గో ఇన్ టు ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. అసలు ఈ బ్రేక్ డౌన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో. సో ఫ్రమ్ ది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ గ్లూకోజ్ షుడ్ ఎంటర్ ది బ్లడ్. అప్పుడే కదా బ్లడ్ విల్ టేక్ దాట్ గ్లూకోజ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. అసలు ఈ బ్రెయిన్ ఉంది కదా, బ్రెయిన్ కి గ్లూకోజ్ ఎక్కువగా కావాలి. ఓకే, సో బ్రెయిన్
మొత్తం బాడీలో మనం వెయిట్ చూస్తే ఓన్లీ 2% ఆఫ్ టోటల్ బాడీస్ వెయిట్. కానీ మీకు తెలుసా బ్రెయిన్ విల్ టేక్ 20% ఆఫ్ ది టోటల్ బాడీస్ గ్లూకోజ్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే బాడీలో గ్లూకోజ్ ఎక్కువగా 20% గ్లూకోజ్ బ్రెయిన్ ఓన్లీ కన్జ్యూమింగ్. మీరు ఇప్పుడు క్లాస్ చూస్తున్నారు, ఓకే, సో యు ఆర్ యూజింగ్ యువర్ బ్రెయిన్. సో మీకు గ్లూకోజ్ ఎక్కువగా గ్లూకోజ్ కావాలి, అందుకే అంటారు ఎంటీ స్టమక్ తో స్టడీ చేయకూడదు. ఓకే, యూ షుడ్ ఈట్ సంథింగ్ అండ్ దెన్ స్టడీ. లేకపోతే బ్రెయిన్ కి గ్లూకోజ్ కావాలి కదా, బ్రెయిన్ కి గ్లూకోజ్ లేకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్, ఇట్ విల్ నాట్ ఫంక్షన్. ఓకే, ధార్మిక, డిఫికేషన్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ ద బాడీ ఇస్ డిఫికేషన్. సరేనా అభిలాష్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, అబ్జార్ప్షన్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ కాంపోనెంట్ ఇస్ దేర్ కదా, దాట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్. ఫ్రమ్ దెన్ వాట్ బ్లడ్ ఈస్ డూయింగ్, బ్లడ్ ఈస్ టేకింగ్ ద అబ్జార్ప్షన్ అయిపోయింది కదా, అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఇంటెస్టైన్ నుంచి బ్లడ్ లోకి వెళ్ళడం. నెక్స్ట్ this blood is there, right? So blood will carry the glucose to all parts of the body, that is assimilation. Assimilation ante transportation of nutrients from the small intestine to all parts of the body or to all the cells anamata. So that is assimilation. Assimilation ante transportation. Okay, Mohan, yes, removal of waste material is defecation. Dedication kaadu, defecation. Okay, next last one is egestion. Egestion is removal of waste materials. Edaithe waste materials untundi kada nana, avanni waste material large intestine lo accumulate aitadi, and from the large intestine it will be removed from the body. So that is defecation or egestion. Clear? And ikkada oka important point entante, only assimilation takes outside the alimentary canal. Lekapothe migitha anni process, ingestion, digestion, absorption, egestion, it will be taking inside the digestive system or alimentary canal. Okay, Sidhu, ma'am, ingestion taking food. Okay, yes, Sidhu, correct answer. Chalo, next one chuddam ikkada. So sapro ikkada chudandi, different types of heterotrophs. Different types of heterotrophs ante already we have discussed. Heterotrophs lo different types, saprophytes, parasites and consumers. Different types of heterotrophs already clear kada, saprophyte, parasite and consumers. These are the different types of heterotrophs. Heterotrophs ante they depend on other organism for food. Okay, if vast difference is cut, if we cut one vast difference, another vast difference will be there na, from there also it can happen. Xeroxy. Okay, Nandini, now heterotrophs lo 3 types. Is it clear everybody? What are the 3 types of heterotrophs ante, okatemo consumers, inkokati parasites, inkokati saprophytes. Okay, parasites lo oka interesting point entante, parasites they will take the food from the host. For example, lice. Okay, so this lice is actually sucking the blood from the human scalp. Human scalp lo lice parasite will be there. A lice asal chesedi enti, it is sucking the blood from the human scalp. Okay, human scalp nunchi blood ni తీసుకొడం direct ga. So human will not be killed, but human will be harmed. Okay, so human vachesi host organism. Any parasitism lo you will see one host and one parasite. So ikkada lice vachesi parasite and human vachesi, human scalp is nothing but the host. Okay, so this parasite is actually taking the food from the host
without killing it. Parasitism lo host will not be killed, but host will be harmed. దానికి బెనిఫిట్ ఏం లేదు కదా. ఇక్కడ చూడండి, లైస్ పారాసైట్, పారాసైట్ కి బెనిఫిట్ ఉంది, అసలు హోస్ట్ కి బెనిఫిట్ ఏం లేదు, లాస్ ఏ ఉంటుంది కదా. ఇట్ ఈస్ హార్మ్డ్, హార్మ్ఫుల్ ఫర్ ది host but useful for the parasite. Clear? No, it is not possible. That is one contraceptive method, na, Xeroxy. That is nothing but one contraceptive method. Contraceptive method, vasectomy. Okay, tubectomy and vasectomy is there. Vasectomy ante enti, the vas difference are cut and tied, so sperm production and sperms will not reach the ovum for the fertilization. Okay, so it is contraceptive method. Depend on others is parasitic without killing them. Yes, Mohan, you are right. Saprophytes example gurtu pettukondi, fungi, mushroom, then we have some bacteria, they are saprophytes. Okay, ఫైన్. ఇప్పుడు ఆటోట్రాపిక్ అండ్ హెటెరోట్రాపిక్ నేర్చుకున్నాము. ఓకే మ్యామ్, అసలు ఈ ఆటోట్రాపిక్ హెటెరోట్రాపిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆటోట్రాపిక్ అండ్ హెటెరోట్రాపిక్? కమ్ ఆన్, దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. లెట్ ఇట్ బి లైక్ 11th లో 10th క్లాస్ లో బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే Xeroxy, welcome. Mohan and Sidhu. Ma'am, it depends on others parasite. Okay, correct. Ma'am, do you know Rafflesia? Yes, I know Rafflesia. It is also parasitic. Largest flower. Okay, you all can see the video. YouTube lo okasari Rafflesia ani kotti chudandi. It's a beautiful flower actually. Chala peddaga untundi. Largest flower also. Okay, so differentiate between autotrophic and heterotrophic. Autotrophic nutrition ఇంకా హెటెరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే, సో ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే దే కెన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. ఆటోట్రాపిక్ ప్రిపేరింగ్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. ఓకే, హెటెరోట్రాపిక్ అంటే దే విల్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. ఓకే, సో దే విల్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్ ఫర్ ఫుడ్. ఆటోట్రాపిక్ లో సన్లైట్ ఈజ్ నెసెసరీ. రిమెంబర్, ఆటోట్రాపిక్ they are using sunlight. Heterotrophic, sunlight is not involved. అసలు సన్లైట్ ది రోల్ ఏమి ఉండవు. ఓకే, ఆటోట్రాపిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో మీరు గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అండ్ సమ్ algae, bacteria, seaweed, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ నీట్ MCQs. ఓకే, సో MCQs లో ఇది బాగా అడుగుతారు. ఏంటంటే ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే వెంటనే we all say it as plants. ఓకే, ప్లాంట్స్ ఆటోట్రాపిక్, అది కరెక్టే. కానీ ప్లాంట్స్ కాకుండా వాట్ ఆర్ ది అదర్ ఆటోట్రాప్స్? దే ఆర్ some bacteria, not all bacteria, then blue green algae, seaweeds, ఇవన్నీ కూడా ఆటోట్రాప్స్. ఓకే, హెటెరోట్రాప్స్ ఎగ్జాంపుల్ all animals. We know all animals. ఓకే, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. రిమెంబర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ లో ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అంటే మన అందరికీ తెలుసు. ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ కాకుండా దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు హెటెరోట్రాపిక్ లో యానిమల్స్ లైక్ ఫంగై, మష్రూమ్, ఈస్ట్, ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ హెటెరోట్రాపిక్. ఓకే, Cuscuta plant. Okay, ma'am, why you're not saying that plant always? Which plant? Azad. So animals, fungi, mushroom, ante mushroom and yeast, like mushroom is a type of fungi only. Okay, examples. Please always remember the example given for heterotrophic and autotrophic. Autotrophic, heterotrophic examples chala important. Okay, next. Okay, we have a question here. What is photosynthesis? Photosynthesis కాకుండా ఇంకొక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది నా దగ్గర. I'll discuss you that. Okay, I'll discuss that with you. But first you tell me, what is photosynthesis? Photosynthesis is basically preparation of
glucose, okay, from the raw materials. What are the raw materials? Asalu glucose ante enti? See, I'll give you a very nice trick to remember the definition. Glucose ante enti? Idi oka organic material. Okay, so glucose is basically one organic material. Okay, organic substance. So organic substance is produced from inorganic substance. Okay, so oka inorganic substance, many inorganic substance ni use chesi oka organic material produce cheyadam, that is photosynthesis basically. Okay, so preparation, plants will prepare organic material like glucose with the help of inorganic substances like carbon dioxide, water, and in the presence of chlorophyll and sunlight. So that process is called photosynthesis. Photosynthesis మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే రిమెంబర్ ద రియాక్టెంట్స్. రియాక్టెంట్స్ అంటే యు హ్యావ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్. ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? క్లోరోఫిల్ అండ్ సన్లైట్. ప్రోడక్ట్ ఏంటి? గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రోడక్ట్. ఈ ప్రోడక్ట్ కాకుండా there is one important byproduct which is nothing but oxygen. So oxygen is one important byproduct. Clear? Acha, why I am not saying Rafflesia, always saying Cuscuta. Okay, so now there is some interesting question here. Very, very interesting. Now, come on everybody, you have to smile now. Okay, so why you have to smile ante, I have one dhamakedar question in front of you. An organism A which cannot move from one place to another makes a simple food B from the substance C and D, okay, available in the environment. So ikkada A, B, C, D, you have to tell me what is A, B, C, D. First A, B, C, D chuddam nana. First you tell me what is A, what is B, what is C and what is D. Then we will move on to the next question. Next question ikkada entante, this from here, this food is made in the presence of a green colored substance E, present in the organ F, in the presence of light energy G. Okay, so here again you have to tell me what is E, F and G. Isn't it very interesting? Okay, Azad, today I understood what is your problem. Okay, so Rafflesia kuda include cheskuntam, don't worry. Now you tell me this question, this answer. Ma'am, okay, Dharmika already telling the answer. Come on everybody, boys and girls, make it fast. This is one of the most interesting question. Ikkada A, B, C, D, you have to tell me what is A, B, C, D and what is E, F, G. An organism A which cannot move from one place to another. So A, the organism which cannot move from one place to another. What is that organism? And then makes a simple food B from the substance C and D. Asal C and D ni use chesi it is making one substance B and our organism parent A. So what is A, what is B? Ma'am? Yes, Vinochu Nana, Shiva Durga. Dharmika, A plant, B sunlight, ma'am. Okay. Inka? It's Meenu. Okay, Lakshmi is saying A is plant. Okay, so organism which cannot move, obviously that is nothing but plant. Okay, so ikkada option A is nothing but plant. Next, Azad, A is plant, B is glucose. B is glucose. It is making a simple food B. Yes, B is glucose. Very good. So it is preparing food. So idi B is glucose. EPSET classes, Suvarna. For that, you have to join the Vedantu Telugu channel, lekapothe Vedantu NEET channel. Okay. Fine. Then you see here, plant అయిపోయింది కదా, glucose. Next,
makes a simple food B అయిపోయింది. From C and D. So what C and D? Carbon dioxide and water. Yes, Nobita, you are right. Neetu. Come on, answer చెప్పండి నాన్న. Dharmika, absolutely correct. Your answer is right. So C ఏంటి ఇక్కడ? C can be carbon dioxide and D can be water. Okay. So carbon dioxide and water ni use చేసి plant is preparing glucose. Okay. Isn't it interesting? Next one చూద్దాం. This food is made in the presence of a green colored substance E. అసలు ఈ గ్రీన్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ ఏంటి? గ్రీన్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ అంటే స్టేట్మెంట్ చదువుకోవడం కూడా అవసరం లేదు. ప్లాంట్స్ లో ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. ఓకే, గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఇన్వాల్వ్ ఉంది దాంట్లో. అది జస్ట్ కళ్ళు మూసుకొని యూ షుడ్ రైట్ ఇట్ యాజ్ క్లోరోఫిల్. ఓకే, కళ్ళు మూస్తే ఎలా రాస్తారంటారా మ్యామ్? వినొచ్చు శివదుర్గ. సో E is chlorophyll here. Next, present in the organs F in the presence of light energy G. Present in the organ F. F ఏంటి ఇక్కడ? Where is this F? Present in the organ. So this organ can be leaf or chloroplast. Okay. So chloroplast లో కూడా ఉండొచ్చు, లీఫ్ లో కూడా మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో క్లోరోఫిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే యూ కెన్ ఆర్గనల్ అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ రాయొచ్చు, లేకపోతే యూ జస్ట్ రైట్ డౌన్ లీఫ్. నెక్స్ట్ వన్, in the presence of light energy G. Light energy G అంటే ఏంటి ఇక్కడ? So this food is made in the presence of a green colored substance E, present in organs F, in the presence of light energy G. మోహన్ ఏం చేస్తావు నాన్న అది తెలుసుకొని? ఓకే, గోస్ట్, వాట్ ఈస్ G? ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ G హియర్. G is photosynthesis. Okay, Azad. F, leaves, ma'am. F is leaves. Okay, Nana. Dharmika, tell me what is G. Come on, tell me what is G. G ikkada enti? Light energy dwara. What is that process? Photosynthesis. Hi, Akshaya. Yes, photosynthesis. So, such type of questions you can practice. Idi just meeku ikkada oka sample ichanu. అండ్ ఇది కూడా చాలా సింపుల్ బేసిక్ శాంపుల్, చాలా ఈజీగా ఉంది ఇది. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మీకు నీట్ ఎగ్జామ్ లో. అంటే దే విల్ గివ్ యూ సమ్ కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, అండ్ ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఆ ప్రాసెస్ లో మీరు ABCD ఐడెంటిఫై చేయడం. అసలు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ చదువుకోవడానికి టైం పడుతుంది. అది కూడా మనం 1 minute లో సాల్వ్ చేసుకోవాలి. నీట్ ఎగ్జామ్ కి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ వెరీ మచ్ లైక్ హై స్పీడ్ అండ్ అక్యూరసీ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఇది 180 minutes లో 180 క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం అంటే ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఒకటే 1 minute ఉంటుంది మీ దగ్గర. ఓకే, సో 1 minute లో క్వశ్చన్ చదువుకోవాలి, దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, అండ్ దెన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని అక్కడ క్లిక్ చేయాలంటే సిలెక్ట్ చేయాలంటే మనకు టైం సరిపోదు, అందుకే స్పీడ్ అనేది ఉండాలి. కెన్ యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ పర్ఫెక్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ షుడ్ బి. అంటే 180 out of 180 అంటే 1 minute లో 1 question సాల్వ్ చేయాలంటే మీ ప్రిపరేషన్ అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, తరుణి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, which gas is released as a byproduct of photosynthesis? Photosynthesis లో ఏ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది యాజ్ అ బై ప్రోడక్ట్? అసలు ఫోటోసింథసిస్ లో బై ప్రోడక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ ఇస్ ద బై ప్రోడక్ట్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్, రైట్? ప్లాంట్ కి ఆక్సిజన్ అంత అవసరం లేదు, బికాస్ ఫోటోసింథసిస్ లో ఇట్ ఈస్ సింప్లీ రిలీజింగ్ ద ఆక్సిజన్ అవుట్. బట్ we humans or animals, we take this oxygen. This is the life saving gas for us. Without this life saving gas we cannot just survive. Okay, so oxygen is a byproduct for plants. Photosynthesis lo adi oxygen plants ni remove chesestundi. But what about animals or humans? They need that oxygen for surviving. Okay, so basically photosynthesis equation malli okkar chuddam. Carbon dioxide plus water, okay, in the presence of chlorophyll
and sunlight. So in the presence of chlorophyll and sunlight, this carbon dioxide and water, okay, will combine and it forms glucose, C6H12O6. Along with this, what is formed? Oxygen and water. Okay. So glucose is the main product. Photosynthesis lo, glucose is the main product. Oxygen is the main byproduct. Okay. So oxygen is one byproduct. Clear? Answer this question. Photosynthesis lo raw materials adugute carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. Products adugute, it is nothing but glucose and oxygen. If they ask you what is the end product of photosynthesis, photosynthesis end product adugute, okay, ABCDEFG నువ్వే చెప్పినావు ఆజాద్, నాకు తెలుసు నాన్న, యు ఆర్ టాపర్. ఎస్ నువ్వే కదా టాపర్, మరి రిప్లై టు టాపర్ ఏంటి? ఎందుకు నాన్న ఆజాద్ అలా ఫీల్ అవుతావు? సో యు ఆర్ ది టాపర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ లో ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అడిగితే వాట్ యు హ్యావ్ టు రైట్? గ్లూకోజ్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. టుమారో సెషన్ లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాట్ ఈస్ లైట్ రియాక్షన్, వాట్ ఈస్ డార్క్ రియాక్షన్. సో లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ లో అక్కడ యూ హ్యావ్ టు సే ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్. అంటే లైట్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఏటీపీ, ఎన్ఏడిపిహెచ్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్. See, the same question can be asked in 3 different ways. ఒకటేమో ఫోటోసింథసిస్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్, ఒకటేమో లైట్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, సో వాట్స్ ద లైట్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్? Then dark reaction end product. Okay, so this can be asked in 3 different ways. End products of photosynthesis, this can be asked, or they can ask you end product of light reaction or end product of dark reaction. Sarena? So ikkada chudandi, photosynthesis end product ante oxygen and glucose, C6H12O6 glucose, water kuda. Okay, so this is the end product of photosynthesis. Light reaction, only light reaction adiginappudu you have to write ATP, NADPH and oxygen. Okay, so light reaction end product ante ATP, NADPH and oxygen. Dark reaction end product enti nana? Dark reaction lo you have C6H12O6 glucose or and water. Okay, Azad, light reaction ATP, NADPH, O2, dark reaction glucose. Very good. Soul, Hansika. Yes, Dilip. Chalo, Taruni emaindi? Fever vachinda? Okay, so this is one very important question. Now give me the answer for this. I have some questions for you. With these questions, we will complete the basics of nutrition today, and tomorrow we will see the advanced level. Okay, then we will practice the MCQs from nutrition. Clear? Now you tell me. So plant nutrition, basically manam chesedi ippudu plant nutrition. Tomorrow session lo we will be doing nutrition in animals. Okay, a human, especially human digestive system. Okay, what is this here? Which of the following statement about autotrophs is incorrect? Okay, autotrophs gurinchi a statement ikkada incorrect ga undi. So let's see the options. They synthesize carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Is this statement correct? Is this statement correct? Hi Ram. Okay, ATP, NADPH assimilatory powers. Yes Akshaya, assimilatory powers గురించి నేను రేపటి సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లైట్ రియాక్షన్ ఏంటి, డార్క్ రియాక్షన్ ఏంటి, అసలు లైట్ రియాక్షన్ లో ఎలా జరుగుతుంది, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ATP అండ్ NADPH,
ఓకే, డార్క్ రియాక్షన్ లో ఇంటర్మీడియట్స్, వాట్ ఆర్ ది ఇంటర్మీడియట్స్, ఆర్యుబిపి అంటే మేజర్ ఇంటర్మీడియట్ ఎందుకు, అవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రేపు. ఫస్ట్ చెప్పింది నేనే. ఓకే ఓకే ఆజాద్, ఆప్షన్ సి అని చెప్తున్నావా? ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్, దే స్టోర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టార్చ్, ఇది కూడా కరెక్ట్. ప్లాంట్స్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టార్చ్, animals లో carbohydrates will be stored in the form of glycogen. One of the very important question ఇది, plants లో starch and animals లో glycogen. Okay, so plants లో food is stored in the form of starch and animals లో it is stored in the form of glycogen. So ఇది correct, ఇది కూడా correct. They convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of sunlight. Absolutely wrong. Okay, photosynthesis, autotrophs kada. Can you see here autotrophs? Autotrophs ante first most basic requirement is sunlight. Sunlight lekapothe asalu possible kaadu. Without sunlight starch formation is not possible only. So ide incorrect statement. They constitute the first trophic level. Yes, food chain lo first trophic level is taken by autotrophs. Idi correct. Ma'am, tomorrow class time cheppandi 10 o'clock. Tomorrow class 10 o'clock. Okay, 10 to 12 or 12:30. If you are interested, we will have till 1 o'clock also. So 10 to 1 we can have tomorrow's class. రేపటి క్లాస్ లో నేను అన్ని హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో డైజెషన్ ఎలా జరుగుతుంది, అసలు మన బాడీలో ప్లాంట్స్ లో లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ గురించి చెప్తాను. ఓకే, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ కొన్ని MCQs we are going to practice. Mohan, tomorrow's class 10 o'clock, morning 10 o'clock. NEET Foundation 10 o'clock. Polyset class ee roju evening untundi, rep evening kuda untundi. Ultimate source of energy. Which is the ultimate source of energy for all living organisms? Sun, food, water, air. What's the right answer? Repati kosam. Yes. Tomorrow class time చెప్పాను కదా 10 AM. రేపటి కోసం ఈ రోజు సంకల్పం. ఎస్, చలో. అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ ది అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్? ప్రతి ఒక్క లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కి అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఏంటి? ఆజాద్. ఎస్ ఎస్, రేపటి కోసం ఈ పాటి సంకల్పం. ఓకే, చలో. యశ్వంత్, నీట్ ఆప్షన్ ఏ. ఎస్, sun is the ultimate source of energy. Next question, a process to transfer a source of energy from outside the body of an organism to the inside of an organism. Ante source of energy, process to transfer source of energy from outside. Okay, so outside lo unna source of energy is going inside the organism. Okay, inside the organism. So what is this process called as? అసలు ఈ ప్రాసెస్ పేరేంటి నాన్న? అవుట్సైడ్ సోర్స్ నుంచి వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద ఆర్గానిజం, దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అక్షయ. ఆప్షన్ ఏ. యశశ్రీ, హాయ్. లక్ష్మి, సన్ అయిపోయింది. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అది. ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ నుంచి ఇన్సైడ్ ద బాడీ, వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ. రెస్పిరేషన్ ఎట్లా నాన్న? ద్రక్ష్యాని అండ్ లక్ష్మి, ఇట్ ఈస్ నాట్ రెస్పిరేషన్. మ్యామ్ ఫస్ట్ లెసన్ లైఫ్ ప్రాసెస్ కదా మ్యామ్. శివదుర్గ, లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో ఫస్ట్ టాపిక్ న్యూట్రిషన్ కదా. ఓకే, సో అది మనం డీటెయిల్లో నేర్చుకుంటున్నాము. 10th క్లాస్ ఏపీ బోర్డ్లో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఇస్ దేర్. లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో మళ్ళీ న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ఎక్స్క్రీషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అలాగే ఉంటుంది కదా. Vedantu dialogue, Prabhas dialogue, all dialogues you know. First you concentrate here. Tell me the answer for this. Process to transfer source of energy from outside the body of an organism to inside the inside of an organism. It should be nutrition, right? మీరు అందరూ రెస్పిరేషన్ ఎలా చెప్తున్నారు? Process of transfer of source of energy from outside to inside the organism. Satish, yes, option D. Yes, Yashwant, NEET, correct.
మ్యామ్ ఆల్ టాపిక్స్ చెప్పరా? చెప్తాను నాన్న, ఆల్ టాపిక్స్ చెప్తాను శివదుర్గా, యూ షుడ్ నాట్ బి వరీడ్. ఓకే, న్యూట్రిషన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కదా. ఇట్ షుడ్ బి న్యూట్రిషన్. న్యూట్రిషన్ లోనే కదా అవుట్ సైడ్ సోర్స్ ని మనం లోపలికి తీసుకుంటున్నాము. ఎస్, అండ్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఫైనలీ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎనర్జీ. ఓకే ఓకే, వన్ అసర్షన్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్ హియర్. అసర్షన్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి చూద్దాం ఫస్ట్. Diffusion does not help meeting the high energy requirement of multicellular organism. Okay, so multicellular organism lo diffusion dwara, okay, diffusion dwara high energy requirements we cannot like multicellular organism lo energy requirements cannot be fulfilled by diffusion. సో అందుకే ఈ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి అసలు ఇది కరెక్ట్ ఉందా? ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ అసర్షన్ కరెక్ట్? పెన్ కలర్ బాలేదా ఏంటి? రెడ్ కలర్ బాలేదా? రెడ్ ఇస్ అ నైస్ కలర్ ఆజాద్. ఓకే, so is the assertion correct here? Okay, ikkada assertion right or wrong? First you tell me that. Both A and R true, but R is correct explanation. Nobita. Taruni, you are not answering. Okay, reason chuddam. Multicellular organism have a complex body design. Idi correct. Reason ikkada correct. మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం బాడీ డిజైన్ కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ ఎస్ దట్స్ రైట్, కాంప్లెక్స్ గానే ఉంటుంది. అసర్షన్ ఇక్కడ ఏంటి? అసర్షన్ ఆల్సో కరెక్ట్ అండ్ రీజన్ ఆల్సో కరెక్ట్. అందుకే ఆప్షన్ 1 ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో ఆప్షన్ 1 ఏంటి ఇక్కడ? బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఆర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, క్లియర్. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను మీకు నెక్స్ట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో. ఇప్పుడు 10th వరకు అయితే యూ హ్యావ్ నాట్ కమ్ అక్రాస్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, బట్ ఇప్పటి నుంచి యూ విల్ హ్యావ్ టు సాల్వ్ అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఓకే, బ్లాక్ కలర్ యూజ్ చేయాలా? ఫస్ట్ చెప్పింది ఎవరు అంటే ఎస్ నోబితా ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇంకొక అసర్షన్ రీజనింగ్ ఉంది నాన్న. Come on Nobita, this time you tell me the answer. Let me see if it is correct or not. Taruni, okay Nana. Drakshani, Bunny, come on tell me the answer here. So question enti kada? Assertion, survival of heterotrophs depends directly or indirectly on autotrophs. Okay, heterotrophs ippudu survive cheyalante directly or indirectly they are dependent on autotrophs. Is it correct or not? Yes, of course. Heterotrophs ante we are heterotrophs. We have to survive ante we are dependent on autotrophs. Yes, plants మీద depend అయి ఉన్నాం కదా. Directly or indirectly we are dependent on plants only. Both A and R correct. R is the correct explanation. Okay, reason ఏంటి ఇక్కడ? Only autotrophs can synthesize their own food from inorganic sources. Okay, ఏదైతే inorganic sources ఉంటాయి కదా, ఆ inorganic sources నుంచి plants can prepare glucose. We cannot prepare glucose. So we are dependent on plants. Indirectly we are dependent on plants. Directly also we are depending on plants. Okay, directly indirectly etla ante direct plant based food manam tintunamu, so direct dependence. Indirect dependence ela ante suppose if you eat meat, okay, non vegetarians listen, so meat తింటున్నారు కదా, so this meat is from animal, so that animal, whichever is that animal, okay, so what that animal is eating, suppose a goat, okay, mutton, so goat will be dependent on the plants kada. Yes, so plants మీద depend అయి ఉంటుంది కదా that particular animal. So indirectly you are dependent on the plant for the meat, isn't it? ఇప్పుడు plants లేకపోతే goat only will not survive. When goat is not there, no mutton, isn't it? అర్థమైందా? indirect connection and direct అంటే direct plant based food మనం తింటున్నాము కదా, so dependent on the plants. Satish, option A. Yes, here option A is correct.
Survival of heterotrophs depends directly or indirectly on autotrophs. Correct assertion. Reason ఏంటి ఇక్కడ? Only autotrophs can synthesize their own food from inorganic substance. ఇది కూడా correct and correct explanation for assertion also. Okay. So next class lo, in our next class we will see this structure of leaf. Okay. So leaf structure. Next class plan ఏంటంటే we will see the structure of leaf, chloroplast structure in detail, కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్లో, అలాగే లైట్ రియాక్షన్ ప్లస్ డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇది కాకుండా we will also start with the human digestive system. ఓకే, సో హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టంలో అసలు digestion ఎలా జరుగుతుంది, what are the different parts of human digestive system, all this we are going to study. And after this we will be practicing MCQs from nutrition topic. NEET related MCQs నేను కొన్ని మీకు ఇస్తాను, అది మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోపోతున్నాము. క్లియర్? అఖిల, ఓకే, సతీష్ అంటే అఖిల, సరే నాన్న అఖిల. Okay, Yashwant. So let's summarize it quickly here. Growth, breathing, response to stimuli, reproduction, movements, all these are characteristics of living organisms only. Yes. Then processes that are carried out by living organism to achieve optimum health and efficiency is called life process. So ee roju manam em nerchukunnamo, characteristics of living organisms. అలాగే we saw what is life process. Life process తర్వాత న్యూట్రిషన్ డెఫినేషన్ ఏంటి, what is this nutrition definition, process by ఇంకొకటి ఆటోట్రాపిక్ హెటెరోట్రాపిక్ ఏంటి కూడా నేర్చుకున్నాము. హెటెరోట్రాపిక్ లో అగైన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ నా. హెటెరోట్రాపిక్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ అంటే సాప్రోఫైట్స్, పారాసైట్, హోలోజోయిక్. ఓకే, ఫైనలీ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ విత్ ద holozoic nutrition, and tomorrow we are going to see chloroplast structure, light reaction, dark reaction, stomata gurinchi కూడా నేను చెప్తాను రేపటి సెషన్ లో. ఓకే, స్టొమాటా అయిన తర్వాత we will also see this one, human digestive system will start. Okay, మోహన్ రేబల్ స్టార్. అవునా, అప్పుడు అయిపోయింది అంటే 10:30కి స్టార్ట్ చేసుకున్నాము కదా, 10:30కి. చలో, so let's meet Bunny. What's going on here? So tomorrow we'll be meeting, malli kaluddam in tomorrow's session. So one small milestone we have achieved. Okay, this was our first step towards NEET preparation or any biology related competitive exam rayalante. Basics of biology is a must. So these sessions are useful for present 9th moving 10th students. అంటే కొత్తగా ఎవరైతే 10th క్లాస్ కి వచ్చారు కదా వాళ్ళకి చాలా చాలా యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ నీట్ ఆస్పిరెంట్స్, పాలిసెట్ ఆర్ టీజీఆర్జేసీ, ఏపీఆర్జేసీ రాసే వాళ్ళకి కూడా ఇది యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, హాయ్ విఘ్నేష్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. అయిపోయింది నాన్న, ఇప్పుడు వస్తున్నావు. ఓకే, సో మీరందరూ ఛానల్ ని ఫాస్ట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ సమ్మర్ వెకేషన్ లో we are going to have amazing sessions. There are many surprises coming, upcoming surprises for you people. So we have, like, you all can join WhatsApp, Instagram and also Telegram అయితే PDFs కోసం ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి. ప్రతి ఒక్క లైవ్ సెషన్ PDF మీకు టెలిగ్రామ్ లో దొరుకుతుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా కూడా మీరు మీ టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. త్రూ టెలిగ్రామ్ ఆల్సో మీరు టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. వాట్సాప్ లో ఏదైనా లేటెస్ట్ అప్డేట్ కావాలంటే జాయిన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. అసలు ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి ఇవన్నీ అంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో యూ కెన్ సీ ద లింక్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్. వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ లింక్ వచ్చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది. క్లిక్ అండ్ జాయిన్. ఈ రోజు ఈవినింగ్ 5 o'clock వీ హ్యావ్ పాలిసెట్ పేపర్ డిస్కషన్. 2022 పేపర్ డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఎవరైతే ఇక్కడ పాలిసెట్ ఆర్ ఏపీఆర్జేసీ, టీజీఆర్జేసీ ప్రిపేర్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, యూ కెన్ జాయిన్ మీ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సెషన్ 5 o'clock. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. సో టుడే వాజ్ జస్ట్ అ బేసిక్ క్లాస్.
from tomorrow, this was our first class for NEET Foundation. So from tomorrow, we will increase the duration and also the level, difficulty level. Okay, chalo. Bye bye everybody. Jayendra, yes. Nobita, Bunny, Lakshmi, Meenu, Taruni, Andariki, bye. Malli kaludam, same time, same place with all my same wonderful students. Till then, bye-bye and take care. So tomorrow 10 a.m. we have NEET Foundation class. See you there. Chalo, bye-bye everybody.